Good morning, students. Headway Academic Skills Level 2, Unit 8, Linking Ideas, Cause and Result. Today we are going to talk about cause and result and the words that we use in order to link these two ideas. النتيجة والسبب، والكلمات التي أستخدمها ككلمات وصل بين جملة السبب والنتيجة. الأدوات الربط اللي استخدمها قبل جملة السبب هي since, as, because، كلها تعني بسبب. أما أدوات الربط اللي استخدمها قبل جملة النتيجة هي as, a result, consequently, therefore, so، وتعني نتيجة لذلك. لكن يجب أن أعرف كيف أستخدم هذه أدوات الربط. We said that for cause we use because, as, or since. تأتي هذه أدوات الربط لتربط two sentences in order to link or join two sentences into one sentence. بما أن هي أدوات ربط تأتي لتربط جملتين وتحولهما إلى جملة واحدة. For example, I have here two sentences. I stayed at home. It was raining. دائما عندي two sentences. فلازم أعرف من المعنى أيهما هي جملة النتيجة وأيهما هي جملة السبب. I stayed at home. It was raining. إذا it was raining هي السبب والنتيجة كانت I stayed at home. بقيت في المنزل لأنها كانت تمطر. لأن because, as, since يجب أن تأتي قبل جملة السبب. إذا جملة النتيجة I stayed at home وجملة السبب it was raining. فإذا أدوات ربط because, as, or since حتأتي قبل جملة it was raining. تربط بين جملتين وتحولهما إلى جملة واحدة بدون punctuation, without a comma. We said I stayed at home because it was raining. I stayed at home as it was raining. I stayed at home since it was raining. وأيضا ممكن أن تأتي هذه الأدوات في بداية الجملة. It could be used at the beginning of the sentence, but we should use a comma to separate between the two clauses. So عندي إذا أتت في بداية الجملة I may say because it was raining I stayed at home. لكن يجب أن أفصل بين الجملتين بفارزة إذا جتي الأدوات الربط في بداية الجملة. إذا استخدمتها في بداية الجملة because it was raining I stayed at home أو as it was raining I stayed at home or since it was raining I stayed at home. أدوات الربط تربط لي النتيجة بالسبب تأتي قبل جملة النتيجة result or effect. We said that these words are or phrases as a result, consequently, therefore, or so. أيضا here we have two sentences. The population has increased. The government is going to build more houses. بسبب ازدياد أعداد السكان بدأت الحكومة في بناء منازل جديدة أو منازل إضافية. إذن الجملة الأولى هي السبب والجملة الثانية هي النتيجة. تأتي هذه الأدوات قبل جملة النتيجة. تأتي فقط في منتصف الجملة ما تأتي في بداية الجملة. As a result, consequently, therefore, so تأتي فقط في منتصف الجملة. بالنسبة لكن أكو اختلاف في الاستخدام في punctuation يعني. مثلا as a result من أستخدمها the population has increased. As a result, the government is going to build more houses. تربط لي two sentences into one لكن تأتي مسبوقة ومتبوعة بفارزة. بالنسبة
لاستخدام so. The population has increased, so the government is going to build more houses. تأتي فقط مسبوقة بفارزة. إذن as a result so they link or join two sentences into one. الفرق هو بالpunctuation التنقيط فأستخدم two commas before and after as a result while I use one comma only before so. في حالة therefore و consequently they link two sentences but they keep them two. يربطون جملتين لكن يعني تبقى الجملتين جملتين لا تصبح جملة واحدة. For example, the population has increased, therefore the government is going to build more houses. Therefore تأتي بعد الجملة الأولى اللي تكون منتهية بنقطة وتأتي therefore متبوعة بفارزة ونكمل جملة النتيجة. نفس الشيء بالنسبة ل consequently the population has increased dot consequently comma the government is going to build more houses. تبقى جملتين لا تصبح جملة واحدة وتأتي بعد consequently وبعد therefore أيضا فارزة. هذا ملخص لكيفية استخدام أدوات الربط في ربط جمل السبب والنتيجة. Study skill linking ideas في كتابكم on page 48 unit 8 هنقرأها as a review to what we have said before. To connect ideas that show the cause and result, use linking words and phrases. لربط الأفكار التي تبين السبب والنتيجة نستخدم أدوات أو عبارات الربط. For cause للسبب use because as since. For example, people in some parts of the world cannot afford computers since or as or because they are too expensive. الناس في بعض الأجزاء من العالم لا يستطيعون شراء الحواسيب بسبب they are too expensive. الحواسيب باهظة الثمن. نستخدم أما since as or because ونلاحظ ماكو أي فارزة تفصل بين الجملتين وتحولت الجملتين إلى جملة واحدة. For result النتيجة use as a result consequently therefore or so. He didn't have an antivirus program and as a result a virus attacked his computer. لم يستخدم أي برنامج مضاد للفيروسات ونتيجة لذلك هاجم فيروس حاسوبه. Computer scientists have tried hard to stop spam. Consequently, the senders of spam have become more sophisticated. نلاحظ استخدام consequently. TV in the UK will be digital in 2012, therefore everyone will have to buy a digital receiver. لاحظ استخدام therefore. Batteries are too expensive, so the computer is powered by solar energy. وأيضا لاحظ استخدام so. إذا اختلاف في punctuation and as a result was so they link two sentences into one. نستخدم فارزة قبل وبعد as a result. نستخدم فارزة واحدة فقط قبل so. بينما consequently و therefore تبقي الجملتين كجملتين لكن نضع فارزة فقط بعد consequently أو therefore. Let us do these exercises. We have these exercises on pages 48, exercise number 3, and exercise number 2 on page 51. Please. Thank you.